Good morning, my dear students. So, quick class 10 ka. You have been along with me for about 2 weeks ka. Exam among the gi or kone hapta ne muksu jale ka. Aduduna it is time to change. Matam mama koi sar bimol ga egam exchange taw nabi matang la eka. Syllabus chapter sibudi loishandre. Chapter se loishalaga de kitang pagadabani. Atubu matam se yam along man graba haitare ka. Rakta exam su loishangre. Then after that revision kara chatningai amaga tawringai da syllabus kitang tapore ka. Aduna hariba chapter se loishandraga su hayeng Monday dagi sabi mol ka egam exchange tawrani ka. Aduna ngasi question kara hotse walauraga angam makara walaga adugi matungda tamawdaba singduna next round da haibadi mathangi turn da ka amuk lotion batare. Aduna what I mean to say here ka aina sida haining is kay na matamda a portion na masara magila haidana ka khangdaba khotaba laiba yarga di na koi adum practice taw ka regularly sang naina ka practice tawraga khangda khotaba laibadu kauki ba khotba lairamba yarga suka adum whatsapp ki through da adum hangakpa kaisu kai de ka yan darba haining is and then all ari pakto atamangal gumsi today will be the last day for this week also and the kapta ke sunga sin last day hoidini then and the ki round shisu sin last day hoidini ka na hang Monday da gi dina ko ga muk sarpi mol ga muk thengarani and tare ko isa duga mathangi round da ai ga muk makha sathasi ka aduna ya garang bokta question number 3 da aina ohum kumba holaga lemori basingdana homa kara pitwe ado ayambana holika ado haitaba nga makatang di sa question se kamaina hot ka doino na hangakpa makatang yawgi adogi reply the ip gi trika aduna today I'll give you the reply nga sinatraga so hay hola tharke ka anga maming tuti kawre ai whatsapp ta yawbani ka adu hayeng holaga du adi question ma tharke yung ka ana now you open your textbook question number lai hang tong na ro because let's have discussion on the exercise question ka question number 4 the yang makata hori pa question sing se it's almost same loi mane ka whatever question that has been discussed already ana discussion ta grabang atane question se kitang thaito ka pi ba katani ka concept e koina question sina hari se kari no na phajana mun na khangma ngamaga di akoina man hot ke question sin go sam mana ga doine ana like wa se question number 4 jisu kain haine yang se ka question number 4 panare exercise 5.3 ki question number 4 belan yarbe nga question number 4 na jige how many terms means n gi value hai bani ka of the ap is me period ramana 9 17 25 and p ka how many terms means n gi value duni ka must be taken term kya logo de ge hai ba to give a sum of 636 hai ka atuna sida p de question je nga question je aina akoina mamang da nai ba question maina puthora ga di nga yam laina tholka da ge ka je ap series ta mana p je kai ni nga first term that 9 p re matlab 17 p re then the 25 p re sine ka p re sa adu kai na hangi sa s n sina sum of terms je kai na p re sa 636 ne ba hangi sina karina to find the values of n have neighbor adu diang se si dog de ko ni mamang da nei ba question du sa man da dre ngo first term khangani common difference to tonish dagi sn gi formula panselani adu kai bu to pa yare then it will be easy to find n ni ka adu yang se ngo sida sigi question sima ai kitang ho laga lemor bu question du na koi lo chalu ka yung adu na selam question kitang yan holong na bani ko in to reisa yung sida here akoina kai le sida a gi value kya le re 9 le ni d gi value kya hoye ni sa 17 minus 9 therefore it will be equal to kya lani sa 7 9 khai do di 8 yan dai ka d gi s n gi value kya le ra ba 636 yan dai ka the last time kaya na khang de ka the last time kaya na khang da bani na we cannot use the formula s n gi kam la gi first term plus last term na formula ma la gi dra adu formula da koina season na ba yar re ka therefore you have to use
general form. From the common we knew that Sn is equal to n by 2 all bracket twice a plus n minus 1 all bracket d. And then here we set value sinjalo. Sn will be equal to 636. N की value क्या ना खंडरे n की value तुम थम्बीरनी का 2 लेरे a की value क्या ना 9 then n की value खंडरे माइन थम्बनी d की value क्या ना से 8 क्या दार बस है देखो माइन ले रहा था सिद्धाई देखो इन्हें कई लानी है ना अकोई ना खंगी बा quality equation लोगन तम की वजह का तो ना लाके तो नहीं का सी cross multiply तो कोकरो क्या फंगनी 6 na 2 na 636 2 na puri saladi 6 2 12 2 3 6 7 2 3 12 sila hadra sona kani kana lai within the bracket 18 plus 8 and minus 8 sila ba kan dai ko sa dagi ke dor ke ngo 1272 is equal to सिद्धांत कई लागी n इसका पूरी सलों तो श्याम और सलों तो कैसे काट देंगे सिद्धांत 18 लगी 8 काट हुए 10 फंगे plus 8n तो n सनी में तो पूरी सलों आए बना था तो ये हो 1272 कितना लाए 10n plus 8n square and that was ना ये हो one side तो प्लस पुथो ऐसी equation सागर ना बा 8n squared plus 10n this one put already kai phange minus 1272 is equal to 0 and that is then after that you know koi le common factor lo to ko ya bre ngo 2 common factor lo to ko ya re ka duna ke dori se divide both side by kanana no 2 na divide to toro 2 से common factor नहीं का आधा 2 ने divide तो थोड़ी कहीं नहीं हो 4n square plus 5n सिद्धांत का नाला आने 636 is equal to 0 यार बस है सिद्धांत को ने कहीं फंगे का quantity formula equation हम फंगा बा यंत्र का अदना quantity equation हम फंगा बड़ी ना कहीं दौड़ रहा है we need to use the concept of quantity equation here यंत्र का अदना न कोई ने क्लास 9 तो तम ग्राबा का मिडल टाउन स्प्लिट तो बनी खंगदे अथवा क्वांटिटी यूज की फॉर्मूला सिजन बनी खंगदे अमत हो सिजन भी आई का सही है खंगद बका यार मग सु सिम हो तो असि का आईडी आन कोई दा सी क्वेश्चन से न कोई होलन गेन खन बने तो ये खंगद यार दो मान चले अदुना सिमा हो तो असि का यहाँ से कई लड़ी के ना सिर्फ मिडल 5n से साधुकते नहीं का अदुना कमाई साधुकता की है से ना मिडल लास्ट पे तो मतलब कोई ने करी कंसेप्ट सीजन नहीं आहान बगी फर्स्ट टाइम से का पूरी चलो क्या नहीं का कोई हाना क्लास 9 दबदी इन डिटेल तम ग्रामनी का अदुना 636 का कना का पूरी चल बई बा 4 का पूरी चलो तो क्या लगेगा 4 6 जा 24 2 कैरी तो रे 4 3 जा 12 6 का दी 14 1 कैरी तो रे 6 4 जा 24 25 अब देखो पूरी सलगान ना 4 24 4 3 जा 12 1 extreme 6 4 जा 24 2 कैरी तो बनी का दे 4 3 जा 12 14 1 कैरी तो बना था 6 4 जा 24 6 दी 25 cos 2 5 डबल 4 से वेगा तब का अदा दिया सिदा इकोइना अजिक तो दिसे कना ना पूरी सलगन ना 2544 ता का अदुगा सिंबल तो आन बले रबनिना खाइदो का तो फाक ता दी कना ता ले बे यंसेंगा 2 ना चले 1 2 7 2 लेगा 2 नंग चलो 6 लाने 3 6 2 नंग लाओ 3 then 1 8 2 nang lao 1 5 9 Ay kana niyan ba yan 3
3 na mu yang ase 3 na yala di ngo 3 5 the 15 3 3 thale ka da di ngo kana kana lawu ya ga de ngo khai do ga 5 cha ba thi doi na tra aduna steady 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 3 za 48 48 ka 53 ga lawu ko de aduna ke da ni sa middle terms the solution ngo 4n square plus 53 minus 48 and it minus 636 equal to 0. Then 4n square and the rest of the will be 53n minus 48 and minus 636 equal to 0. Masing ko ni kayo how many terms tam kya le re mari sure ka tam mari su basi ko ni ko na skim maya gi tam 5n se ani to na thu ga gi sin ka ko na splitting the middle term na hai ka ana se gi dang nga common factor lo to ro n common lo to re kai le mo re 4 ka se ka na le ho re 4n plus 53 so na kan da di nga 4 le ho de ni ka to na kai lo ve re se 42 24 di nga 4 sina ari kya le ngo 12 ka mal lo ya ni ka 12 ka mal lo thodi kana le ngo 4n minus plus 53 thunga ni that will be equal to 0 adra ke ya sta ki 4n plus 53 is equal common of the canal more n minus 12 equal to 0. Therefore, either 4n plus 53 is equal to 0. Therefore, n will be equal to 4n equal to minus 53 divided by. So n equal to minus 53 divided by 4. Minus neglect the then or amana kanano n minus 12 is equal to 0. Therefore, n will be equal to 12. Adana pele karma consider taurani. This has to be considered. And the conclusion na kaya ore the numbers of terms taken will be 12. This is your answer for the question number 4. Okay, not it down sinjala. Symbol or sima. Yare ko to dia. Sima mutalagi ngo. Yan tahu to ba yauri bra. Yaudre ka. Adune nga. You read the next question, matang question number para. That means question number 5. Question number 5 to now how to kaini nga. Understand to mga ambre nga. Before I explain to rin rin na san understand to mga ambre ka. Nilamig ang darabak. Yang matang question number 5 tema. The first term of an AP is 5 and the last term is 45. The sum is 400. Find the number of term and the common difference ka. Sidi homework pithoki yang yam lai dore ka. Ang si question kana solve to rabanina si lai ra ni ang ka. Question number 5 tahan say given na yang 4 AP amagi tamakta ka first term sina kaya piraba 5 pire ka last term na dragana nth term se kaya piraba 45 pire
then amana kana pire SN pire kya pire 400 pire. Hangisna karina to find number of terms n ga kana gano common difference ka hangi ka. Siti hot pa hai goitra. Siti am lai ka mamangi question number 3 the discussion ta ubudalo yaw grabani ka. Mamangi question discussion ta ubudalo siga mana base karam mano har matamda question number n ga d ga puto ko natra aduna question number 7 de nga 3 gi ramana 7 ka aduga mana bane ka aduduma sisima na koi homang ta ka otong ngam gane na khalli ka abe hin pi ge nga sida kai na kai pan doi na formula pan jalo ka first time last time p of SN p re ka aduna sida kai na khang ba kana na se n by 2 all bracket a plus l do then darba sida last time p re first time khang na tra suma basa adagi di SN khang ba na tra adagi n gi bitu pelu bitu pe ara ba and n gi bitu ra na sida phangani ka sida nga masing sin jalo nang na haibe tin p ge ongka loisan na dino loisan jaro ka n by 2 laire first time kanana 5 laire last time kanana 45 laire tagi dina na ke dorani se n gi pulu to pe ara ni ka dai di fu to ke ara na si formula dong pansalo n kana la ni se n tangi formula da a plus n minus 1 all bracket d na tra so gi belu sin jalo nang na n tam kanano 45 laire ni ka a gi value sin jalo 5 laire n gi value nang sidagi phangani yan darba ana d gi value sul sidagi na khang da bodo d gi value thamani ajo ge stable value phangani ka sisma na pa homa taro sima complete taro sima ka darba sima sima sin jalo asi piri bihin sigi matung inna atra mateng lauraga asi lo chala kada buni ka yani kasima next question number 6 question number 6 um panaro nga question number 6 na hai no the first and last term of an AP are 17 and 350 respectively if the common difference is 9 how many terms are there and what is their sum having ka simasu maman question number 3 the discussion to da yaw grabani yengo ningsing di yengsing ka given the man p is karina 4 and AP series samagi tamakta kari pire first term is 17 pire and last term that is nth term or L is equal to 350 pire hangina kari now sorry common difference samagi su pire me ka common difference is 9 hangisna kari now to find and how many terms with n ni ka and what is their sum and SN duni and darba se sisu formula pa n gi value ana puthoro adu like ni ka first term period last term period n gi value khang drabani na ikoina direct first term plus last term gi formula sijin na ba yaroi ka aduna aham da silahina bit pi ke ngo sidakana no se n term gi formula sijin na ro a plus n minus 1 whole bracket d natra so last time kana se 350 pire a 17 pire d n gi value khangdre ka stri value kana na 9 stagi khang da ba no nam kita ngare natra stane n gi value puthor ka da ka then once you know the values of n adu matu kai buzorani nang na sn gi form na season na ro n by 2 whole bracket first term plus last term ka stagi kana yo n gi value nang stagi phangadra n gi value stagi phangani first term kana laire 17 laire last term kana no 350 laire stagi na si question si jo mark to ko yare ni ka and this also will be given as a homework
ko yang koma pi ma tamda yan dai ko ai se ai di question discussion tora pi bani ka adana koi ngam gani asu khali yan da bai se sidagi phangai be n gi value sta option ga toini ka adu dunna nasana gyan ta ga da si hot pa ngam gani ka adane yo last question am tang ye nga se question number 7 nga find the sum of the first 22 terms of an AP in which D is equal to 7 and the 22nd term is 149. You know? Question number 7 the previous year now. For an AP series sama kita kari P na mana D is equal to 7 P re A22 that is 149 P re ka hangis na kari na to find the sum means S22 puto ay bani ka yan darbe nga ana sidadi first time ju khangde yan darba aduna first time gi hana puthokada boka simudi bolagi nga itang thora sika so we knew that when a kari khange an is equal to a plus n minus 1 all bracket d so an means a22 lakadoi ka a22 lakta di a plus 22 minus 1 d की वैल्यू 7 ले रहे हैं दारबा अभी a22 क्या पी रे माना 149 पी रे का अभी a plus 22 minus 1 d 21 into 7 का अभी 149 equal to a से पूछ ले क्या फंगे 140 का 7 फंगे का अभी ताकत d a would be equal to 149 minus 147 that is the we क्या फंगे से 2 a की वैल्यू 2 फंगे यानी दारे का the a की वैल्यू 2 फंगा बनी ना now we can use SN formula दा करम ना n by 2 all bracket a plus l and n की वैल्यू क्या होगा बस 22 से बताम बोके है बनी ना 22 ला निका by 2 a की वैल्यू क्या ना से 2 ले रहे l की वैल्यू क्या ले रहा बा 149 sikak nare how much you get 11 pange ka na 11 sikita ya pangani 151 adi 151 ke 11 ka puri saladi 1600 sima pange ka aduna conclusion na kai pire said therefore the sum of the first 22 term of an AP is क्या फंगा बस है 1661 क्या रहेगा okay note it down सी मशीन चले यहाँ सिक्यान ताऊ तो भी आओ बरसी बा हम लाइक का यार एक और तो दिया से फरेगा अदना का सी this will be the last question for this week का and the turn gives you see questions in last way rani and please note it down pajana note of sala thamoka and the maintain your copy as we have been telling you that this copy is very important for your final exam ka and final exam thama tamda yana maru en ka tarakani ka notebook na pajana thamoka adana yanga ajapajana lairo mathangi round mu thangerasi ka na de yektana ana yautana pajana laibo wayu ka okay then bye bye see you all in the next class